Okay, good evening and good morning. Welcome to the second webinar between Australia and Brazil with our colleagues Senar and the TAFE Directors of Australia and Sunny TAFE of Australia, focusing on agricultural training and in particular today in the horticulture or fruticultura sectors. My name is Matthew Johnston, and I'm the Education and Science Counsellor at the Australian Embassy here in Brazil. Before I start with my remarks, I would just like to let everybody know that we have simultaneous translation available for you today. At the bottom of your screen, simply select interpretation and select your preferred language, Portuguese or English. Today we are in a Zoom meeting mode because we think it's nice to be able to see each other as we are speaking and sharing experiences today. But I'd please ask you, unless you are wanting to ask a question, if you can please keep your microphones on mute. Sim. Okay. So as I said, it's a great pleasure to welcome you all here this evening in Brazil and this morning very early. Just a reminder, if when you're joining, if you could please mute yourselves. Não posso ter problema com essa empresa, porque nós vamos ter mais alunos. Por favor, a Marlícia poderia deixar o seu... obrigada, deixar o seu microfone no mudo, muito obrigada. Muito obrigado, Maria Cristina. Yeah, so if everyone could please keep their microphones on mute, it will make for an easy experience, but we wanted to keep the Zoom meeting format so we can all see each other through our exchanges and interactions today. So as I said, it's a great pleasure on behalf of the Australian Embassy in Brazil to welcome you all here this evening to the second webinar between COALAR and the Australian Public Vocational Education and Training System known as TAFE. Today we are hosted by TAFE Directors Australia, Eva Filipak, who I will introduce a little bit later on. Okay. So the purpose of these webinars are to share experiences, particularly in the training and vocational education systems focused on agriculture, and in particular today on the horticultural sector as well. The purpose of these webinars are to exchange experiences, share challenges and solutions focused on vocational education and training. The Australian Embassy is very pleased to be able to open this event this evening and highlight our priority we place on international collaboration, particularly in vocational education and training, which is particularly critical for both countries and in particular to contribute to the economic recovery from the COVID-19 pandemic. We're very pleased to be able to partner with COALAR today and to exchange perspectives on agriculture, given Australia and Brazil share many similarities, particularly in the large agricultural sectors as large employers of people. Eu quero contar uma para vocês. Onde é que está? I'd like to thank and acknowledge all colleagues from TAFE Directors Australia and Sunny TAFE who are with us today to share their experiences, and our colleagues and friends from COALAR Central Office and all of our colleagues from the COALAR regional offices all across Brazil. It has been great to have you all here with us today to share experiences, and we look forward to a very fruitful discussion today, and hopefully many more discussions and opportunities for international collaboration between Australia and Brazil, and in particular between the TAFEs and COALAR into the future. Before I introduce our representative from COALAR to make their opening remarks,
I would also like to remind you all that simultaneous translation is available for you today. Please select interpretation and your preferred language at the bottom of the screen. And also a reminder to please keep your microphones on mute. We will also have opportunities for question and answer today. And you can use the chat function to ask your questions. And we have some moderators who will ask the panel those questions as we go through today. Now I'd like to hand over to the representative from COALAR, Janete Lacerda, to make her open remarks on behalf of COALAR. Over to you, Janete. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Agradeço as boas-vindas e digo que para nós o sistema CNA-Senar é uma grande oportunidade esse momento, esse segundo webinário, que foi proposto, fruto dessa parceria. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, representantes das nossas regionais, em nome também do sistema nós agradecemos. Sabemos da importância de momentos como este daqui para a gente discutir um pouco dessa organização do processo de educação profissional dentro da cadeia da fruticultura, e aqui nós teremos também representantes que irão contribuir na fala, como a Letícia Baroni, que irá falar pelo sistema CNA, um pouco dessa fruticultura, um contexto da evolução e as transformações tecnológicas. Teremos também a participação do Senar, da Deime Lucy e da Maria Cristina, que vão falar desse processo educacional baseado na formação por competências. E é interessante a gente destacar hoje que o Brasil é um dos maiores produtores de fruta do mundo todo. E isso está no foco das ações, das atividades do sistema CNA-Senar, como forma de contribuir no aumento da rentabilidade do produtor, na produção internacional e da ampliação do acesso de mercados. Então, dentro da nossa missão, cabe a nós, Senar, fazer as ações de formação profissional das pessoas que estão nessa cadeia, dos produtores, dos trabalhadores, como também promover a assistência técnica que nós temos, que é assistência técnica e gerencial. Então, mais uma vez, eu agradeço, dou as boas-vindas aos nossos representantes aqui também das nossas regionais, e a Matheus e a todos que estão aqui em parceria da Embaixada da Austrália. O nosso muito obrigada e me coloco à disposição. Thank you very much, Janete, for your kind words, and we're really looking forward to this webinar tonight to really share these deep experiences between both countries. So thank you very much for your collaboration and for your partnership. We greatly appreciate it as well. Thank you very much. I would now like to introduce Eva Filpiak, who is the International Director of TAFE Directors Australia and who will be our moderator today. Over to you, Eva. Thank you very much, and hello to everyone. Lovely to be here with you again. So, as Matthew said, I represent TAFE Directors Australia, TDA, today, and will be doing the facilitation for this second webinar. So last week we talked about the challenges and opportunities for vocational education and training in an online environment. And I think we've had some great discussion, and we saw the wonderful work that COALAR is doing in this space. This week, as Matthew said, we will focus on horticulture and on trainer capacity building. So without further ado, I would like to start with the first session for today, which will focus on developing relevant training products to respond to the changes and transformation of the horticultural or fruticultural sector. We have wonderful speakers with us today, both from COALAR and from Sunny TAFE, one of the Victorian TAFE, so public training institutes, that has a very strong expertise in horticulture. So without, I would like to first call
our COALAR speaker, Leticia Valadares Fonseca, who's a specialist in fruticulture in Brazil at COALAR, to provide an overview of the horticulture sector in Brazil and the recent transformations in technologies and production methods. Over to you, Leticia. Thank you. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando um pouco do nosso cenário, das transformações do nosso setor. Eu vou compartilhar uma curta apresentação para a gente ter realmente um histórico, um overview de como foi essas transformações nos últimos anos na agricultura e na fruticultura como um geral no Brasil. Aqui passando um pouco dessas transformações nos últimos 2000 anos que nós sofrimos na agricultura brasileira. Foram pontos muito marcantes para a gente, a questão da industrialização da agricultura, a mecanização agrícola, o início do uso de defensivos, posteriormente, na década de 70, a ampliação do uso de GPS, a ampliação dos usos dos fertilizantes químicos, e aqui no Brasil um ponto muito marcante foi a criação da Embrapa, que fortalece muito o setor no desenvolvimento tecnológico, tanto da fruticultura quanto das demais áreas da agricultura. Na década de 80, a intensificação do uso de técnicas de melhoramento genético, que, considerando a fruticultura em especial, até hoje a gente vem avançando muito nesse setor. Primeiramente, né, as técnicas foram abordadas nas grandes culturas e a gente, como fruticultura, vem desenvolvendo nas últimas décadas grandes avanços, principalmente em relação à resistência e tolerância a pragas. Nós, como Brasil, temos também a tendência em relação à grande diversidade climática que nós temos. Outro ponto forte também da década de 80, que foi marcante aqui para a gente, foi a questão do plantio direto, mais direcionado para a agricultura em geral, a rotação de culturas e o manejo do solo, que vem sendo estudado cada dia mais a fundo. Na década de 90, a biotecnologia em si, que sempre tem as inovações, o início do cultivo dos OGMs, dos organismos modificados, ainda um pouco mitigado em relação a quais são as consequências. Então, para os cultivos in natura no Brasil ainda nós temos poucos desenvolvidos e implementados, e o início da difusão do ILPF. Já nos anos 2000, a expansão da internet, que hoje vem sendo, com certeza, o carro-chefe de todas as transformações tecnológicas que nós temos no setor. Tudo hoje é baseado na conectividade, o uso de GPS, sensoriamento remoto, tudo é dependente dessa expansão da internet, inclusive o acesso à internet no campo, o acesso rural. A segurança alimentar, que é um tema em voga e que cada dia nós temos que trabalhar mais com ele, a segurança alimentar e a segurança do alimento, ter esse fornecimento do alimento para a população e que seja um alimento de qualidade, um alimento rico, nutricional e que a gente saiba a origem, de onde veio e todos os processos produtivos. Hoje no Brasil nós temos a rastreabilidade, que é um tema muito importante justamente para isso, para que a gente entenda a segurança desse alimento e conheça todos os elos da cadeia. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que trabalham justamente em parceria com essa segurança alimentar, e o Modelo de Desenvolvimento Limpo. Já nos anos na década de 2010, houve um boom da agricultura orgânica, principalmente no quesito fruticultura e horticultura para a gente, por serem alimentos consumidos em natura. Há essa preocupação de estar consumindo um alimento sem resíduos de defensivos químicos, e a preocupação é latente na população. Então, a gente vê como sendo uma tendência de estudo e uma tendência de crescimento. E a procura pela qualidade do alimento, não só em questão de ter ou não resíduo, mas principalmente de ser um alimento nutricional, um alimento que possa ser enriquecedor para a família, no consumo do dia a dia.
E agora, nos anos 2020, nós temos a conectividade em voga, não só por questão do acesso à internet, mas esse acesso direto num trator, direto em todos os implementos utilizados na fazenda, e que, como em outras transformações, a gente vem trazendo isso das grandes culturas para dentro do setor de fruticultura. Hoje a gente já consegue ter tratores para todas as fases de desenvolvimento das culturas que são adaptados àquela cultura e essencialmente adaptados àquela fase da cultura. Nós, como fruticultores, nós entendemos que a demanda nutricional, a demanda de controles fitossanitários numa lavoura de laranja, ela tem suas minúcias na fase inicial quanto na fase de desenvolvimento. Então, a gente busca sempre adaptar essas tecnologias à necessidade de cada fase da cultura. E trazendo de volta esse tema, a certificação e rastreabilidade, que é o conjunto, que é o que culminou dessa preocupação com a qualidade do alimento e com a segurança alimentar. Então, dentro da fruticultura, nós temos que lembrar de uma questão. Nós temos produtores que flutuam entre todas essas épocas de transformações da agricultura. No Brasil, nós temos produtores que trabalham com essas tecnologias como se estivessem na década de 90, assim como nós temos produtores que trabalham de acordo com as tecnologias disponíveis dos anos 2020. Então, é uma adaptação do setor, justamente por ser uma cultura muito disseminada ao longo do território. O conhecimento que inclusive o Senar visa trazer aos produtores é justamente para isso, para que eles tenham acesso a todas as informações disponíveis, saibam como trabalhar com essas informações e tragam cada vez melhores resultados, tanto em questão de quantidade quanto em questão de qualidade, tendo um melhor resultado para o produtor e para o setor em si. E uma outra questão que faz com que os produtores tenham essa flutuação ao longo dos anos de transformação tecnológica é o fato de que as culturas frutícolas, elas têm tanto em lavouras perenes, como eu citei a laranja, que é uma cultura de alto investimento, que a gente tem um cenário de alguns anos para ter o retorno, assim como lavouras temporárias, por exemplo, uma melancia, um melão, que são safras muito curtas, de 3 meses. Então, há uma flutuação em questão do nível de tecnologia necessária também para que essa cultura seja implementada e que haja resultados. Então, trazendo um cenário da fruticultura no Brasil, nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas, no ano de 2020, com 41 milhões de toneladas de frutas produzidas. Hoje nós temos 30 principais polos produtores de frutas. E tratando apenas de frutas frescas, no ano de 2020, nós tivemos mais de 2,6 bilhões exportados. Considerando uma parcial para o ano de 2021, um crescimento de 21% nessa exportação. Então, é um mercado latente, um mercado que tem um grande potencial e, por isso, trazer essas tecnologias, essas transformações que são vistas e necessárias na agricultura para dentro da fruticultura. Aqui trazendo, então, as necessidades do setor. Nós temos uma cadeia, um elo, uma sequência de elos dentro da cadeia produtiva. Nós costumamos dizer o dentro da porteira e o fora da porteira. Mas essas transformações, elas são necessárias em todos os elos e a gente consegue, sim, comprovar e ver essas transformações em todos eles, para que haja assim, um ganho na qualidade e no potencial do setor. Então, considerando aqui as necessidades ditas dentro da porteira, hoje a gente precisa do aumento da eficiência dos insumos, a redução dos custos de controle de pragas e doenças, a rápida adaptação às novas condições do ambiente. A gente vê todo dia, né, as alterações do ambiente, a escassez de água são
acontecimentos que influenciam diretamente ao agricultor. Então, os meios de transformação tecnológicas que a gente usa para combater essas necessidades é a proteção das moléculas à deteriorização, o desenvolvimento de fertilizantes concentrados e de maior aproveitamento, o uso de produtos biológicos, que hoje está muito em voga, os bioinsumos, sejam eles para uso na fertilidade, uso no controle biológico de pragas e doenças. Então, o uso desses produtos biológicos na solubilização de nutrientes já presentes no solo para que o sistema seja mais eficiente. Também a precificação do risco nas ferramentas de gestão é muito importante e o Senar está sempre instruindo quanto a isso. É importante dentro da propriedade ter uma gestão dos custos da propriedade, entender como funciona e fazer com que ela seja viável e não só produtiva. E o uso da engenharia genética, tanto clássica quanto molecular. Hoje o CRISPR é uma novidade que está trazendo muitas soluções a demandas que são vistas há muitos anos, mas a gente não pode esquecer também o melhoramento clássico, que foi o que trouxe para a gente tantos resultados até hoje. À direita eu trago alguns exemplos, algumas imagens. O trator, como eu havia comentado, a gente precisa de adaptações a cada fase da cultura. Então aí nós temos uma lavoura de laranja, onde está sendo feita uma pulverização, e esse trator ele tem que ser adaptado à necessidade dessa cultura. O implemento tem que ser direcionado a essa cultura. Já na questão de controle da propriedade, hoje nós temos a possibilidade de, sentados em casa, a gente ter um sensoriamento remoto das nossas propriedades. A gente consegue fazer um escalonamento de área, a definição de mapas de fertilidade, mapas de produtividade, e a partir disso a gente determinar com maior eficiência de qual forma a gente vai lidar com aquela propriedade. É possível fazer aplicações por drones, aplicações direcionadas apenas em locais, em lotes da propriedade que a praga atingiu um nível de dano econômico. Então, essas são transformações fundamentais para que a gente consiga ser mais preciso num controle e na gestão de uma propriedade. Abaixo eu trago um exemplo do melhoramento genético. Hoje no Brasil é uma tendência o desenvolvimento de melões com resistência à liriomisa, que seria a mosca minadora do melão, que é uma praga que na região Nordeste, para a gente, causou vários danos. Então, há sempre uma necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem que se adequar à situação para que consiga bons resultados. E tudo isso está vinculado à tecnologia da informação. A automatização, o uso de equipamentos de forma precisa, agricultura de precisão, todas essas necessidades utilizam um meio de transformação em comum. Agora, trazendo para fora da porteira, a melhoria da qualidade nutricional, o mapeamento das origens, a rastreabilidade do produto e a agilidade na comercialização são as nossas necessidades no setor. E quais são os meios de transformações que a gente usa para vincular essas necessidades? São controles alternativos, como eu havia comentado, o uso de parasitoides, o uso de predadores, para o controle efetivo de pragas de forma sustentável, o controle sanitário e a engenharia genética também utilizada nesses bioinsumos. E as ferramentas de gestão, de precificação de risco, que são essenciais para que a gente tenha o efetivo controle da propriedade. E o registro e a rastreabilidade, que são o resultado dessa necessidade de ter realmente o controle da origem dos alimentos. Hoje, uma transformação que está muito em voga no Brasil, sendo estudada tanto em questão de aceitação no mercado interno, quanto aceitação do mercado externo, nos nossos países de destino de exportação, é a irradiação dos alimentos.
para que haja um controle, uma sanitização de possíveis agentes biológicos contaminantes no alimento. Então, todas essas transformações, elas vêm de encontro com a necessidade de haver uma produção sustentável, uma produção que traga rentabilidade para o produtor e o crescimento para o setor como um todo. E, novamente, a tecnologia está atrelada a todos esses pontos. O acesso à informação, o acesso à internet, ao controle para o produtor é essencial. Então, concluindo, as transformações elas são necessárias e notadas em todos os elos da cadeia. Os nossos desafios para o Brasil são a aproximação dos níveis tecnológicos da agropecuária brasileira, para que a gente tenha um condensamento, que todos os produtores tenham acesso a essas informações e saibam lidar com essa chuva de informação que nós temos, de acordo com as transformações disponíveis hoje, a atualidade. As transformações do setor de ensino, a pesquisa e o desenvolvimento, e por isso a gente está sempre trabalhando junto, parceria Embrapa, Senar, CNA, órgãos e entidades que visam trazer essas transformações para o setor e fazer com que a gente tenha esses ganhos e consiga superar esses desafios. A automatização da transformação de dados em informação e conhecimento, para que essa informação não seja apenas dado, mas que ela seja transformada em conhecimento para o setor, e a aplicabilidade desses 12 mil anos de conhecimento que até hoje nós geramos e que nós temos que trazer e implementar dentro do setor. É isso, fico aberta a dúvidas, a perguntas. Obrigada pela oportunidade. Many thanks, Leticia, and we will indeed have a questions and answers session. So just something for you to bear in mind. So after at the end of this session, our colleagues from the embassy in Brazil will put forward any questions you put in the chat. So please feel free to type in any question or comment you might have. And I will pass the floor now to Camille Manson, who is the Manager International at Sanitafe. And just also checking with everyone, because we have started late, we are just gonna, move the calendar by 10 minutes or so. So I hope that it's okay for us to just finish slightly late, and thank you for your understanding. So we don't cut up speakers' time. So that's great. And Camille, the floor is yours. Thank you. Fantastic. Hi, everybody. Thank you very much for this opportunity. I'm going to share my screen with my presentation. I guess first up, I just wanted to acknowledge the traditional owners of the lands upon which we meet and pay my respects to their elders, past, present, and emergent. In addition to my role here at Sanitafe in the international team, I am also a fifth generation farmer, horticulturalist here in the Mildura region in Australia. My family started off growing dried fruit, and we've transitioned into being citrus growers now. So I might add in a few little personal perspectives as I talk about the transformation of the horticulture sector in Australia. I guess similar, in terms of the size of horticulture in Australia, the value overall of horticulture, so not just fresh fruit, I'm also talking about vegetables and nuts, has a value of $9.1 billion US, of which in terms of horticultural exports, that's a value of US $2.5 billion across the horticulture area. We have 529,000 hectares developed to horticulture production. And I guess Australia has developed a reputation for being a producer of high quality
premium and safe food products. So that's sort of the niche in which we aim to operate, and a lot of our the work that we've done in our sector has been to really position ourselves like that. And it's also required a lot of efficient use of the resources and develop the productivity of our plantations. In general, the majority of farms in Australia are family farms, but that is something that is currently changing. Farms have gotten much bigger, and farms are also becoming more corporatized. Overall, we have around 60,000 people employed in the horticulture industry, and also a very large seasonal workforce for the harvest operations. And I guess one of the things that I kind of wanted to point out is in terms of the level of education and qualifications that we have here, is that we have around as a percentage of the whole of the agricultural workforce. So we're not just talking about horticulture, we're talking about the whole of the agricultural sector. We're looking at about 31% are holding a vocational education qualification. What's really, which in comparison to the whole of the Australian workforce, around 35% have a vocational qualification. The big difference, I guess, comes in where there is, where the 55% of the agricultural employees do not have, 55% of agricultural employees do not hold a qualification beyond school level, in comparison to 33% in Australia. So that's kind of quite interesting in terms of what we can provide and how we can develop our training to improve those outcomes of the qualifications in people and what they're able to do. Looking at overall, I guess some of the key points about how I feel that the sector has been transformed. I think that the farm ownership is one of the key areas. So as I mentioned, family farms have been shifting to larger operations. There's a lot more large corporate farms or managed investments. We're also finding with the generation gaps, so a lot of children are not taking on family farms, and so as people come to retirement age, they're selling out, and then their farms are being absorbed and bought by large corporate farms. Because of the high entry cost to the industry, it's very difficult for somebody to come in and enter by purchasing a farm due to the high costs. And I guess one of the other aspects which is changing the training element is that corporate operations are demanding higher skilled employees. So they're looking for their employees to have qualifications and to provide training, formal training for those employees, and they're prepared to invest in that a lot more than, say, smaller family farms would be. And also of the technology and automation has really had a big impact. So obviously there's additional skills that are required to be able to address those changes in the technology, the changes in the techniques, and people are becoming more specialised in the information and knowledge that they have and can bring to that. Also, I guess market access has really driven a lot of change in horticulture. So with an increasing number of export markets available and demanding Australian produce, that's actually driven a lot of planting decisions. So those crops that have, a much higher ability to be exported are what's being planted. So, we're looking at the citrus industry, table grapes, wine grapes, almonds and cherries, for example, are really high value crops because of the ability to export rather than just being a domestic product.
And I guess then looking at two specific drivers of change and how we do things is that one, the high cost of labour and the access to labour in Australia, and two, the high cost of inputs, particularly in water. So I kind of just wanted to put a little bit of an example about the labour costs that we have in Australia. So a full-time employee would be earning a minimum of $19.84 per hour Australian, so about 80 reais per hour. And then a casual employee who might just be employed for a short period of time over harvest, or to perform specific tasks required at a particular point, they would be earning approximately 101 reais per hour. So I guess one of the, firstly is the access to labour and those costs have meant that we're looking at ways to improve efficiency, ways to mechanise and basically reduce the need for huge workforces. I guess the other aspect is that for farms, it's usually about 20 to 25% of the costs of the farm are related to labour costs. Also, I just kind of wanted to show here regarding the inputs and particularly around water. So this red line here basically indicates the changing of the price of water over the last few years. Coming out of this was going into a drought, and where the high cost of water is really another aspect that's driving the desire to plant crops that are going to produce greater returns. And it's very difficult to kind of plan for, and now we've come out of the drought, and so the prices of water, for example, have come down. But at the moment, we're seeing currently in Australia, with our borders being closed and having a very fixed workforce, we have a shortage of people to harvest crops currently at the moment. So that's, whilst one challenge of access to water has sort of abated, we're now seeing access to labour being another difficult one. And a couple of examples that I wanted to sort of provide just regarding some of the changes over time is, for example, in the dried fruit industry, it was very labour intensive. The returns were decreasing as we were facing a lot more competition for our fruit from other countries that were producing dried fruit at a much cheaper cost. So basically, the trellising for the swing arm trellis was developed to enable mechanised harvesting instead of relying on hand picking and needing to employ and access all of those workers. So through the development of the trellis and a new way of harvesting and the dried fruit meant that there was a huge amount of labour that was saved in that, and other benefits of going through there, apart from being able to mechanise, is that they've been able to increase productivity. So I think that this particular industry, which has seen a lot of shrinkage, this industry was, I guess, what our area commenced on when Mildura was set up as the first irrigation colony in Australia in 1887. Due to our distance, we're sort of we're 500 kilometres from the coast here. It required dried fruit to be able to take the time to get to the markets. So I guess this was a really important industry in our region, and the number of growers has really reduced. But without this type of innovation, that industry would probably not currently be where it is now if we hadn't have had the change and ability to mechanise.
And I guess also on water, it's absolutely an issue, I know, in Brazil, as it is here. And, you know, being able to implement different efficiencies and look for ways in which we can improve the use of our water, but also to ensure that the water that we are using is producing the best productivity that we can get, so that with the same amount of water we can produce more. So we have had a lot of government subsidies in Australia to improve efficiency on farm, and also you know, there have been some large-scale investments in reducing evaporation and improving the delivery of water to farms in order to minimise some of the loss of water through those areas. And then obviously drip irrigation is very important, and being able to, I guess, combine a lot of things in watering and providing nutrition to the plants and trees at the same time is also an efficiency and a time saver there. So I guess that they're a couple of the key points, but it's really interesting to note as well, you know, from Leticia's presentation, that the evolution, I guess, of horticulture in Brazil has been fairly similar in Australia as well, in those access to the different stages and developments and the new things that are coming in. But thank you very much. Muito obrigada. And I'm happy to answer any questions later on. Thank you. Thank you, Camille. That was really interesting. So 2 wonderful presentations to start off with. And I suggest that we now look at training and vocational education and training to respond to the transformations that are being observed in Brazil and Australia. So I'd like to invite our next speakers from COALAR to tell us about curriculum and how courses in initial and continuous courses are being developed. So based on competency-based training, on the competency-based training principle. So could I ask Maria Cristina Ferreira, who's everybody knows, I'm sure, in the network, but for our Australian friends, Maria Cristina is a coordinator of formal education at the Directorate of Innovation and Knowledge, and Demi Lucy Lopez Fontes, who's the coordinator of professional training and social promotion, Directorate of Professional Education and Social Promotion. So please, the floor is yours to talk a little bit about a curriculum in your area. Thank you. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Oh, sorry. All good, we can see your slides. Okay. Ok, thank you. Olá, boa noite a todos. Um bom dia ao pessoal da Austrália. Na verdade, foi traduzido como Ana Ângela, mas meu nome é Demi Lucy, realmente é um nome muito difícil para ser pronunciado tanto em português quanto em inglês, mas não tem problema. Eu sou a coordenadora de formação profissional e promoção social do COALAR, trabalho diretamente aqui na Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social, e eu e a Maria Cristina vamos dividir a nossa fala para conversar um pouco com vocês sobre a formação por competência. Hoje o nosso exemplo é basicamente sobre a fruticultura, mas é importante a gente dizer para as administrações regionais do COALAR que esse exemplo da fruticultura deve ser extrapolado para todas as nossas ocupações, né? Tem que ser um desejo institucional, atender a todas as cadeias produtivas baseadas em competência,
dando para o trabalhador e produtor rural uma sequência coerente com a necessidade do mercado de trabalho. Como nós vimos nas primeiras duas apresentações, o mercado de fruticultura é um mercado em expansão mundial. No Brasil, como na Austrália, é necessário que haja produtores e trabalhadores com competências que sejam bastante definidas pelas instituições formadoras, né? Nesse caso, o nosso exemplo é o do Senar, então o Senar precisa entender que cenário é esse, qual o produtor, como o produtor deve se comportar nesse mercado e, principalmente, qual o comportamento do trabalhador dentro desse mercado, tendo essa certeza de que dentro das culturas perenes e semiperenes, é necessário que ele tenha empregabilidade em todo o tempo. Então, nós precisamos formar essa pessoa com essa capacidade de permanecer no mercado de trabalho de forma competente, né? Tendo nas suas mãos governabilidades suficientes para processos decisórios dentro da sua ocupação. Por isso que o nosso exemplo hoje é em cima da formação profissional com base em competências na fruticultura. Então, para o Senar, o que é competência, né? Cristina, pode passar, por favor? Para o Senar, né, competência é entendida como um conjunto identificável e avaliável de conhecimentos, né, de saber, habilidades do saber fazer e atitudes do saber conviver que mobilizamos e que permitam um desempenho autônomo e eficaz no campo de atuação. Ou seja, eu preciso olhar para aquela ocupação e entender qual é o nível de comprometimento, né, do conhecimento, da ação e do querer fazer dentro daquela ocupação, para que nós aqui, enquanto instituição ofertante da educação profissional, possamos dar a essa pessoa um conjunto de conhecimentos suficientes das quais nós possamos avaliá-los e certificá-los conforme essa competência. Pode passar o próximo, por favor? Bom, então, primeiramente, aqui no Senar, nós fazemos a reunião de um comitê técnico setorial que compreende tanto trabalhadores, produtores, universidades, empregadores e empresas daquele determinado ramo, e fazemos um exercício com eles em cima das competências necessárias a esse produtor e a esse trabalhador. E fazemos um desenho curricular, ou seja, a partir desse processo decisório do Comitê Técnico Setorial, nós estudamos essa ocupação e desenhamos o melhor curso, né, que seja mais aderente, né, mais necessário àquela pessoa que está empreendendo a força de trabalho naquele momento. Aqui na formação inicial e continuada, nós precisamos, por exemplo, criar formas nesse itinerário formativo para que o produtor e o trabalhador rural tenha certificações intermediárias, para que ele não precise chegar até o final da sua formação e consiga a sua certificação, porque, às vezes, o mercado é tão dinâmico que não permite que ele passe 400, 500 horas com a gente, mas que dê para ele essa certeza de que ele tem governabilidade, né, tem processos decisórios dentro da sua competência, e sim, já pode ser empregado dentro daquele conjunto, né, de conhecimentos que nós, enquanto Comitê Técnico Setorial, desenhamos para ele. Por isso que o curso é geralmente feito em módulos, e nessa organização de módulos, nós damos as saídas intermediárias. Pode passar, por favor, Cristina? Eu sei que o meu tempo já está correndo. Então, aqui, nós analisamos esse perfil profissional, eu vou deixar todas essas apresentações com vocês, não vou me ater à leitura dos slides, tá? Então, a gente faz essa análise do perfil, nós definimos os módulos, as unidades curriculares que são avaliáveis e certificáveis, né? E organizamos as ofertas. Dentro da fruticultura, vocês vão ver o desenho que existe um módulo obrigatório e existem módulos que, conversando entre si, dão saídas intermediárias para as quais o trabalhador e produtor rural podem optar nessa formação continuada, tá? Então, nesse módulo básico,
ela não tem uma terminalidade, geralmente ela é obrigatória para todos os módulos, né? Mas ela dá essas competências que são basilares para todas as outras competências específicas daquela ocupação. Então, o módulo específico, definido em função de terminalidades existentes no perfil profissional, dando para essa pessoa as saídas intermediárias, quando eu falo aí na formação inicial e continuada do trabalhador e do produtor, tá? Pode passar, por favor, Cristina? Então, esse é o nosso desenho do último comitê técnico setorial que nós fizemos na fruticultura, lá na Bahia. Então, é um exemplo que nós estamos usando na formação inicial e continuada. Esse desenho curricular ele ficou bastante dinâmico, com 3 saídas intermediárias e uma saída final. Então, em 160 horas, a pessoa pode ser capacitada para receber uma certificação de operador de viveiros, e aí todas essas unidades de competência têm a descrição das ações, né, entre conhecimento e atitudes que essa pessoa precisa ter para que consiga sair para o mercado de trabalho somente com 160 horas e fazendo com competência, né, o seu trabalho na fruticultura. Auxiliar de produção frutífera, ele já precisa juntar mais competências, né? São no mínimo aí 2 unidades de competência, juntando o módulo básico de 60 horas, mais o específico de plantio de frutíferas e produção de frutíferas, agregando aí mais 100 horas, ele consegue ter essa saída de 260 horas. Do módulo básico, uma terceira saída é o auxiliar de colheita e pós-colheita, e se for opção da pessoa, e nós, enquanto instituição formadora, tivermos essa oportunidade de dar para ele toda a formação de forma coerente, ele sai com uma qualificação profissional básica em trabalhador da agricultura, trabalhador agrícola em fruticultura geral, tá? Nós, nas unidades de competência, nós resolvemos que cada administração regional deve dar para a fruta, né, da sua região a especificidade regional para que essa formação também seja bastante completa. Um outro exemplo que nós temos, aí já para aprendizagem, né, seguindo uma lei aqui do Brasil relativo a jovens, nós temos um itinerário formativo já com praticamente o dobro de carga horária. Pode passar, por favor, a última, Cristina, que é o trabalhador, a qualificação profissional básica da aprendizagem rural, que aí lá já leva 960 horas, porque obedece uma certificação específica da lei da aprendizagem. Quero terminar aqui minha fala, passar para a Cristina, e me coloco à disposição, e desde já agradeço aí toda essa parceria, desde do planejamento, né, dessa webinar e a atenção dispensada até aqui. Obrigada a todos, bom dia e boa noite. Boa noite, bom dia também. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, sim, agora eu vou comentar um pouco, né, trazendo essa fala da Demi, complementando a fala dela. Na formação técnica de nível médio do Senar, nós trazemos esse conceito fundamental, que é a formação por competência. Então, para alcançar as competências e termos condições de retornar para o sistema que nós representamos, os profissionais com as qualificações e com as atualizações tecnológicas, há todo um cuidado, né, como a Demi Lucy começou a comentar no início, na construção de um currículo que realmente se comprometa a dar essa devolutiva para o sistema que a gente representa. Então, nesse formato, a formação por competência busca compreender, né, primeiramente, a identificação do perfil profissional. E nessa identificação do perfil profissional, a gente constrói a identificação das competências
quais seriam as capacidades básicas necessárias e que conhecimentos vão ser fundamentais para a construção completa desse perfil profissional. Aqui um exemplo rápido da primeira atividade que a gente inicia com a identificação do perfil profissional. Como a Dani comentou, nós fazemos um comitê onde nós escutamos os agentes envolvidos dessa cadeia. Que agentes são esses? Especialistas técnicos, trabalhadores, especialistas no meio acadêmico, produtores, pessoas que, de alguma forma, trazem informações fundamentais para a etapa seguinte, que é a gente definir essas competências, a gente elaborar os padrões de desempenho que serão base para a etapa seguinte, que é a organização curricular. Então, basicamente, nessa atividade, nós vamos traduzir as informações do mundo do trabalho para o mundo educacional. As informações obtidas no comitê para a identificação do perfil profissional são fundamentais para essa etapa agora, em que a gente traz esse conjunto de padrões de desempenhos, unidades de competência, para a construção da estrutura didática do curso. Nesse momento, então, o que a gente faz? A gente vai ordenar as capacidades, os conhecimentos relativos às competências definidas no perfil profissional. Com isso, você consegue ter um desenho de um itinerário formativo, né? E na formação técnica, esse itinerário tem qualificação profissional, que vai resultar numa habilitação técnica, ou também até gerarmos uma especialização técnica. E como nós estamos aqui tratando de uma formação técnica no campo da cadeia produtiva de fruticultura, aí eu trouxe um exemplo de como nós construímos e pensamos na oferta do curso técnico fruticultura à distância. Aqui, um desenho similar ao que a Adem me apresentou, que a gente consegue caracterizar e visualizar claramente aqui, no módulo básico, né, quando o aluno ingressa no curso, você vai ter ali a formação dele, né, onde há uma construção de determinadas unidades de competência. No módulo específico 1, nós vamos trabalhar unidades de competência, onde a ênfase é o processo produtivo da fruta, e o conjunto do módulo básico com o módulo específico já vai oportunizar uma qualificação técnica, que é uma saída intermediária com reconhecimento de uma classificação brasileira de ocupação, então ele sai como um certificado. Quando ele continua no curso e faz o módulo específico 2, ele vai trabalhar a parte de controle da produção, e aí ele sai com uma segunda qualificação técnica, que é o assistente de controle da produção. Ele permanecendo no curso e fazendo um terceiro módulo específico, ele vai ter ali um conjunto de competências sobre o planejamento e empreendedorismo, e somado ao trabalho de conclusão de curso, ele sai na habilitação técnica de fruticultura. Então, o objetivo do curso é formar profissionais com capacidades técnicas para planejar, executar e controlar os processos da cadeia produtiva da fruticultura brasileira. Aqui, um rápido exemplo sobre o módulo básico, né? Ele vai trabalhar as capacidades básicas de gestão e os conhecimentos sem uma terminalidade ocupacional,
né? A gente vai trabalhar aqui algumas unidades curriculares, como exemplo, ambientação e educação à distância, informação, comunicação, né? Matemática. E aqui um exemplo, quando a gente vai trabalhar com eles já um planejamento da aula sobre uma execução de um conteúdo prático. Então, aqui eu trago como exemplo uma aula prática de viveiro. Então, ali, nesse momento, a gente vai organizar com as regionais que trabalham no processo presencial, né, um processo de construção do planejamento das aulas, onde é importante o aluno observar o quê? A execução da instalação, da localização, do levantamento topográfico, demarcação, questão da captação de água, como comentado tanto pela Letícia como pela Camille, que são questões importantes para serem observadas, inclusive no processo de formação do aluno, né? E assim por diante. Aqui queria formalizar os agradecimentos nossos, como a Deile já falou, eu fui um pouco rápida, mas considerando a questão de tempo, e também estou aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Wonderful, thanks very much. So I would like to now give the floor to an Australian speaker, again in the sense of and the purpose of exchange of experiences and best practice. And I would like to give the floor to John Piccirillo, who's a horticulture or fruiticulture teacher at Sunny TAFE. So John, the floor is yours, thanks. Hi, my name's John Piccirillo. I've been working in the vocational education and training sector since 2012. I own my own family farm, and I might just share a screen with you. How's that? My farming experience includes dried fruit, wine grapes, melons, vegetables, and citrus. I still farm citrus commercially, growing winter, summer navels, mandarin varieties, and teach full time. So I enjoy the challenges of growing quality fruit and enjoy the rewards of teaching very, very much. Industry consultation. Vocational education and training sector study units and qualifications are nationally recognised in the Australian system. All study packages are developed and reviewed by Skills Impact, a non-for-profit industry-owned organisation that works across Australia to benchmark learning and skill standards for industry. Skill Impact supports 12 reference committees to carry out projects to improve current units of competency, skill sets, and qualifications. Industry reference committees consist of members from national peak farming bodies and a number of industry experts. So this is the process that changes, that all changes to training packages follow, from when a case for change is approved to when the project is finalised and endorsed. Consultation takes place at every stage of the project with all of the stakeholders. During the project plan and development, industry experts, industry stakeholders, and training sectors are consulted. Once completed, the draft of the new or updated training unit is put out for public comment. The comments and suggested changes will be considered by the committees as part of the validation process before the end product is submitted, hopefully resulting in a new or updated training unit that will serve the needs of industry and be in a format that doesn't make unachievable demands of the training of trainers to deliver and assess the units.
training and assessment strategy. Every course we deliver is underpinned by a TAS, or training assessment strategy. This is a process for determining the industry need, what course, what level, what range of units does our target industry require. Whether the employee training is done in the workplace or at our farm, training duration and frequency, and allowance for busy times such as harvest. Pardon me. We consider how we can accommodate learner needs, be they academic or physical challenges, the training resources required, and ensure that our trainers hold qualifications being delivered and have current industry experience. The course is then designed, developed, implemented, validated, and constant improvement will be made. Tools for consultation. So we consult mainly with our industry peak bodies and corporate farms to produce a course that will meet local industry needs. We do have larger private farms that we consult with, but it's a need for expediency, I suppose. Teacher contact with employers is always a good avenue for feedback and discussion. We seek opportunities to partner with industry and showcase their commodity or innovation at our Sunny TAFE Smart Farm. I'll show you some examples in later slides. So this gives us exposure within the industry, attracts individual employers, both corporate and private, helping us develop relationships, and relationships are the core of ongoing business. Our community industry engagement department actually is our primary source of contact with industry. They make application for funding to state and federal governments in consultation with industry. A case study is the cadetship. Cadetship was one example of leveraging government funding to provide a boost in training resources and pay for course fees to help fill an identified skills shortage. I was hired at Sunny TAFE in 2017 to implement this program. The program was aimed at 18 to 25-year-old employees based on block training release of 1 week, similar to our trade apprenticeship programs. So this was the first time we tried something like this. It did work well, had its challenges as well. For young school leavers, it was a familiar way to train, providing that classroom experience 1 week at a time, I suppose. Our Smart Farm was used for skill development and assessment, along with workplace training within their organisation. So I've included links for videos you can have a look a bit later. Workplace training during COVID. Workplace training is an option for more experienced worker students who can navigate the academic components of training in their own or work time, depending on what is allowed. We as trainers visit the workplace to train and support the students, discuss progress with supervisors, and observe application of skills. COVID lockdown put a total halt to workplace training, with online options being explored where possible. It was a help, not ideal. But then as restrictions began to ease, I would have students come in to see me rather than visiting their workplace. This way I could control my environment as much safer options, and the farms didn't really want the extra traffic either. It was a bad time, much better now. Some of the younger students need more attention, and I found that a 3-hour session in the morning or afternoon in a classroom with our farm on hand and all my teaching resources at hand was a far more productive option than several workplace visits.
some of the private farms or some of the family funds where the next generation is coming through. This was proving very useful. The Sunny TAFE Smart Farm. Horticulture production is predicted to double in the Mallee region over the next decade, creating up to 1,100 new jobs. However, the Victorian State Skills Commissioner identified significant gaps in the current and future workforce capabilities. The sector is facing a range of issues, including climate change, sustainable natural resource management, food security, freshwater shortages, and limited land. Feedback from industry also identified the local limitations on attracting and developing an appropriately trained workforce, one that is tech ready to operate in a digital farm setting. With our smart farm, Sunny TAFE is responding with a new approach to vocational training to ensure the region's horticultural industry needs are met now and for the future. Our working farm, as mentioned, I mentioned partnerships. We partnered with Agro Melora for a couple of trials. This one you're looking at now is of close planted olives. They are close planted. They are 3 metre row spacings. They are planted for olive oil production. The harvester you see is a vine grape harvester, and it will also harvest our wine grapes and almonds. Dwarfed almonds, also with Agro Melora, again 3 metre spacings, and again harvested with the same wine grape harvester. The almond harvest is very quick in comparison to traditional methods of shaking and scooping the nuts off the ground. And as a good marketing point of difference, then our almonds never hit the ground. So the hygiene factor is something that we can use for marketing. John Deere Starfire system. So the Starfire auto steer system has been used in broadacre farming for many years. Has been quite a game changer. So we are one of the first in Australia to implement this technology in horticulture. It has many mapping features. The onboard weather station maps temperature, wind speed, humidity, and delta T, along with the spray application. This is all recorded and sent to a cloud, viewable on many formats. Spray technology. So one of the tools we have is this test bench. Spray technology is an important part of our training. This test bench can be used in a classroom to highlight spray patterns of various different nozzles very quickly, pressure settings, outputs. The Metos weather station, one of the weather stations we have, that measures leaf wetness to model disease outbreaks. Many parameters for forecasting and moisture monitoring. We also use the Phytech system for moisture monitoring. Phytech uses dendrometers to measure the expansion of the trunk and the contraction. Actually measures the how well the plant is transpiring. Also measures the growth of the fruit. We have other moisture monitoring devices like capacitance probes. So efficient water use in our region is, to me, the single most important input. Drought, in a drought, water prices here can reach $1,000. In fact,
$1,100 AU per megalitre. Put in perspective, to grow a hectare of citrus can take up to 8 to 12 megalitres of water. So that's quite a large impost when you're in that situation. Currently, the price is at $100, and we've just come out of a drought. So that is for temporary water. I'm not sure the situation in Brazil, but yeah, it's become a real issue here. Rapid aim. So this is a device that we are trialing. We have 6 of these on our smart farm. This gathers information on fruit fly. It's a fruit fly trap. Uses special algorithms to determine that it is actually a fruit fly that has entered the trap, and will send remote information to the cloud and gather information that way, so we can map across the district where fruit fly is getting out of control. It is out of control. We cannot eradicate fruit fly at this stage, but good monitoring is the key to management and minimising the impact. Drones. This is our DJI matrice, and this one we use with a multi-spectrum camera. I don't have that in the picture here, to create maps indicating water deficiency, nitrogen, and disease status of plantings. We also use the smaller DJI Phantoms for aerial inspection of crops by the students. That's one that we will let them fly. It's also capable of doing landform mapping, all with, well, this is done with the software. It takes a little bit of getting used to, but it's incredible results. The mechanical farm ham robot. So in this photo, you can see the robot weeding, but it can do much, much more. I'm keen to see it in action, monitoring crop levels and maturity. We've only really taken delivery of this, I think about 2 months ago now. We're going to have this for about a 3-year period. And it looks different to what's in this particular picture. There is a frame where we can mount cameras and sensors. So the top of the robot is raised to accommodate cameras and sensors facing outward to view tree and crop vine crops. With a full charge and good solar activity, the robot can run for 15 hours. With this partnership, we get a technical support person. This solves the issue we have with implementing technological change, technical support. Professor COALAR is keen to work with us to create a training package to operate and maintain robots. Now, keeping up with technological change is a challenge for our education system, and we need to do this to meet industry requirements. I'll thank you for your attention. I hope my presentation was helpful, and I'm happy to take any questions during question time. Wonderful. Thanks very much, John. And thanks to Dami Lucci, sorry for the pronunciation, and to Maria Cristina as well for their presentation. So I think we have now heard and are able to see the similarities and also the differences between our systems. We have some time for some Q&As or some comments. I don't see any in the chat box, but you're also welcome to have some reactions, through the reaction, or raise your hand through the reaction
box. So yes, over to you. We're keen to have your feedback on the presentation so far and any clarifications. And otherwise, I might throw a question in if that's okay. Checking on the language, I do hear the translation channel. So just flagging that with the interpreters. Okay, great, thank you. So my question was to do with, so I think one of the differences, so there are definitely many similarities, and the similarity that I see is what the industry is requiring in terms of new technologies and automation. So a question to our Brazilian friends would have to do with, you have a very thorough and rigorous system of developing your training and your courses. How is that portable within Brazil and Australia? The difference, I guess, between our systems is that Australia has a national level system where wherever you are in Australia, the same training packages apply. So could you comment on portability of skills within the Australian fruiticultural sector and how you address that? And are there ways to facilitate, and learning across organizations and across states from your perspective? Thank you. Not sure who would like to just respond to that. Either maybe Maria Cristina or Demi Lu. Demi, você gostaria de responder? No Brasil, existe uma diversidade de realidades. Primeiramente, porque as nossas ofertas elas são bem características de acordo com cada região do país. Então, nós não conseguimos fazer uma formação unificada no Brasil todo, até porque em alguns estados a fruticultura é mais proeminente, em outros estados a proeminência é de animais de grande porte. Então, aquele estado vai dar mais atenção à formação profissional, que aquela cadeia produtiva seja mais desenvolvida. Tá? Algumas administrações regionais também preferem dar cursos que têm a sua própria terminalidade em si mesma, ou seja, cursos de pequena carga horária, e que talvez não deem para o trabalhador rural todas essas competências, mas dão competências ou unidades de competências que atendam ao mercado de trabalho de forma mais emergencial. Então, o que a instituição precisa é ter essa oportunidade de também oferecer cursos que sejam pontuais, mas também um itinerário formativo mais amplo, né, que abranja toda a ocupação com a sua terminalidade, ou seja, aumentando a sua profundidade, né, no desenvolvimento de conteúdos e também alargando aí as suas cargas horárias. E aí eu não estou dizendo que essa carga horária necessariamente tem que ser somente presencial. Hoje nós temos a oportunidade de fazer o ensino híbrido, nós temos a oportunidade de ter a educação à distância, tudo isso para ajudar a formação por competência, né? Nós, às vezes, nos prendemos a um modelo, e esse modelo nós aprendemos com a Covid, que se nós obedecermos somente a padrões presenciais, nós simplesmente fecharemos as nossas portas e nunca mais faremos a formação profissional, sendo que o desafio é a gente aprender com essa realidade e entender as ferramentas que estão à disposição da instituição e à disposição dos trabalhadores. Logicamente que existe também no Brasil um complicador, que é a dificuldade de acesso a todos os níveis tecnológicos que todas as ocupações merecem e precisam, há uma dificuldade de acesso
de forma igualitária na questão de conectividade no campo, então isso também é um complicador, mas eu acredito que nós, enquanto instituição, precisamos buscar cada vez mais essas oportunidades, né? Esses desafios que se transformam em oportunidades para que a gente abranja toda a ocupação naquilo que a gente tem capacidade, que é de formar profissionalmente e aproveitar as tecnologias que estão aí à nossa disposição. E, logicamente, tentar também dar uma formação profissional de forma mais igualitária. Não digo igualitária no Brasil todo, mas pelo menos na região Nordeste, a gente conseguir fazer um perfil ocupacional que atenda aquele mercado produtivo de forma mais igualitária, até porque o nosso trabalhador ele se movimenta muito, né? Então, para que ele tenha o uso dessa competência no Brasil todo, nós, enquanto instituição ofertante, precisamos também dar esse calço para ele, né? Dar esse suporte para que ele se mantenha empregado em qualquer lugar do Brasil. Cristina, se você quiser complementar. Isso. Obrigada, Dani. Iva, na formação técnica, na construção para a oferta dos cursos técnicos de nível médio, há uma orientação que nós seguimos, né, de estrutura mínima das diretrizes curriculares, que são nacionais, aí sim, organizadas pelo órgão responsável pela educação profissional no Brasil, que é o Ministério da Educação, que também é responsável por todo o processo educacional brasileiro, né? Então, a informação mínima nós nos orientamos, então, pela estrutura normativa do Ministério da Educação, na hora de também pensar e organizar o perfil profissional para organizar a estrutura curricular da formação técnica do Senar. Então, existem aí 2 parâmetros que dão a base de organização dos cursos técnicos do Senar. O sistema que nós representamos, né, através dessa escuta específica dos agentes, e também as normas que estabelecem uma estrutura mínima de organização curricular, para que a gente tenha o reconhecimento do curso por esse órgão maior institucional do governo brasileiro, que é o Ministério da Educação, e ao final de uma formação técnica, ao obter uma habilitação técnica, é uma profissão reconhecida pelo Ministério da Educação, e aí esse profissional vai poder atuar em qualquer região brasileira. Então, na formação técnica, nós tomamos o cuidado de manter a estrutura de uma formação, por competência também, claro, né? Mas trazer uma estrutura de um currículo, como o exemplo que eu trouxe na formação de um currículo de fruticultura, ele está sendo oferecido à distância em diferentes polos nas 5 regiões brasileiras. Então, minimamente aqui o currículo precisa dialogar com diferentes culturas, né? E aí no desenvolvimento curricular, no desenvolvimento das atividades práticas dentro do polo, é que você vai poder aí ter uma orientação mais específica para fazer sentido o conhecimento teórico que está sendo trabalhado à distância com a atividade prática. Eu acredito que isso traz aí um pouco, não sei se a gente conseguiu responder plenamente, mas o como se organiza, né, no Brasil hoje, considerando a fala da Demi, enfim, as diferenças que a gente tem regionais são muito estruturantes, mas ao mesmo tempo a gente tem esse grande desafio, né, Demi, de procurar trazer e escutar as regionais e fazer um olhar na hora de fazer a construção dos cursos, né, dialogando aí para a gente trazer essa inovação tecnológica, inclusive na forma de organizar os currículos. Okay, no, that's very clear, and thanks very much. Again, we can hear translation in the English. So yes, no, thanks very much, Maria Cristina. That's very clear.
So just checking before we move to the second session if there are any other questions or comments, or then in the interest of time, let's move to the second session, which will be about the role of trainers in providing a quality training, but also training that's timely. And particularly we have heard about all the transformations that are happening, including hybrid education. So we have our speaker from Sanitafe, Lara Collins, who's the coordinator of training and assessment program at Sanitafe, who will talk to us about what is happening in Australia. And we will then have another round of discussions on that important aspect, because it's as much curriculum and probably more teacher than curriculum that, you know, is the key factor in quality training. So Lara, over to you. Thanks very much. Great, thank you for that. I'll just share the presentation, and thanks for the opportunity to speak on this this morning. So my role in Sanitafe is to coordinate and oversee the delivery of our programs, basically to teach our teachers how to teach. And what we focus on is on 4 different pillars on how we can teach our teachers to unpack our training packages and deliver them to their specific learning cohort. So I just wanted to touch on first, before I go into the presentation, just a little bit of information about the structure of the teaching requirements as per our standards. So the vocational and education training sector is governed by what we call standards for registration under our RTOs, our governing body, which is called ASQA. ASQA is the Australian Skills Quality Authority. So we have a set of standards which were introduced in 2015. And basically they outline that our teachers must hold a qualification, and we call it the Certificate 4 in Training and Assessment. So we have a qualification framework that starts at pre-vocational level. So that's learners just entering into the vocational setting, right through to the higher education system. The Australian qualification framework oversees all of these qualifications, and there's a number of different levels and what they're aimed at and what some of the generic outcomes are at those levels. So the qualification that all teachers or trainers and assessors in the vocational setting must have starts at that Certificate 4 level. And I'll explain a little bit about that qualification in a moment, but our teachers and our trainers are what we call really dual professionals. So as well as having a qualification in teaching practice, they must also have qualifications or very specific skills in what it is they are going to teach. So they must maintain that, they must demonstrate their currency to ensure that when they're teaching our students, they're teaching current practices and current skills required in the workplace. So when we talk about the teaching qualification, there is 4 main areas that are broken into. So we teach our teachers how to design the course. So that is how they can design a program that is relevant to the specific learning cohort in either a specific workplace or in the classroom setting. So there needs to be, and John mentioned before about we have what we call a training and assessment strategy. So every qualification we deliver, excuse me, every qualification we deliver must have a strategy that underpins how that qualification will be delivered. And the teachers are responsible for a lot of input into that, because they need to be extremely comfortable and have the knowledge to be able to deliver that program to that particular learner group. So we also jumping in here, we don't see your slides moving, so just no, yes, sorry, this is some additional information that was relevant to be included in this that wasn't actually in the presentation. So it was just, I can provide some extra information, but this wasn't in, it was felt that this was important to add to the topic.
Okay, wonderful. Sorry, I was Yeah. checking if there was a technical issue there, but happy to hear there isn't. Thank you. No issue. We also have, in the design phase of the teacher qualification, we make sure that the teachers know how to use the different qualifications, because we do have we have a framework for every qualification in the Australian framework, that it can be adapted to meet different needs of our clients. So that might be that our clients are in different locations or different workplaces and have a different requirement from our next client. So what we have, we teach our teachers how to what we call contextualize their training program. So how to make it relevant for the different learning group, but still how to maintain the integrity of the program, and how to make sure it still meets the competencies and the framework of that qualification to be issuing a nationally recognised qualification that is portable around Australia. We also identify any issues that the learner may have in regards to language literacy, numeracy, or any support that they might need to help them through their learning process. We then move on to how to deliver the training. So we look at how the training is delivered in both the workplace context and in the classroom. So we teach our teachers how to manage those processes and how to design a learning program for the different needs of our students. The next phase is how to assess. So our assessment processes are linked on our units of competency. So every qualification will have a number of units that must be completed to gain the qualification. And we also have skill sets or micro credentials where sometimes a student doesn't need the full qualification. So we teach our teachers how to assess to those competencies, and that can be through both the designing of the assessments right through to the assessment phase. And then the end process in all of this is the review. So making sure that it's meeting the industry needs, making sure that it is relevant to current workplace outcomes, and that it also meets all of the auditing requirements and the compliance requirements. So our teacher training teaches our teachers how to do all of those tasks, and that is the entry level that they must have that qualification to enter the vocational setting as a teacher. So now here's my presentation. So sorry, just bear with me for a moment. I'm just going to move my screen around and go back into that slideshow. So some key things we look at when we are introducing an instructor or a trainer and assessor into the vocational setting is that we need to make sure that that our teachers have the appropriate skills, the appropriate knowledge and the technical expertise to be able to determine what the particular job and the workplace skills are, and to share their knowledge in a professional setting. So our experience as trainers and teachers really guides the journey that our students take, and therefore we need to be able to make sure that the teachers are suitably qualified to be able to do that. There's a few questions that we would ask our teachers, our instructors, if they are that ideal candidate. It is about, again, checking they've got the relevant skills and the experience, they have the qualifications to support that, and they are actually willing to share that knowledge, and they have the tools to be able to do that as well. And that's what our teacher training program aims to cover. I think I've already touched on this a little bit here, but we do have to make sure that we determine that the teacher has the relevant expertise in that area of knowledge to be able to share that with their learners. So that is a large part of our requirements, our compliance requirements, to make sure that we have suitably qualified teachers teaching our students. When we look at some of the dimensions of our learner-centred, how we actually teach our students,
we break down into a number of different areas. We have different dimensions, and then we have different evidence that demonstrates if that performance is actually being met. So I kind of touched on this with the structure of the qualification, but this just goes a little bit into a bit more detail about how we as trainers and assessors or teachers in the vocational setting design our programs and our courses to make sure that our students are getting the best learning experience. So first of all, we form that vocational identity. So we make sure that the skills and knowledge are actually connected with the vocation or the job profile, the task that's required in industry. We also need to check and manage that the task is authentic. So the tasks that they'll be performing are actually relevant. So we can use learning activities in the workplace or in scenarios or in, like John was saying, we have the farm. So where students don't have maybe access to some of the equipment in their actual workplace, we've got a simulated environment where that can be performed. So we need to make sure that the tasks are authentic and representing and reflecting what is required in the workplace. We need to make sure that we link those learning experiences and that our learners also understand the theoretical knowledge required. So yes, they can perform the task, but do they know why they're performing the task, and explain the different skills and techniques that they might need if things were different. So those contingency management plans are really important as well in that whole learning process. We need to be able to construct the learning and the assessment to be able to formulate problems that will be required to be solved in the workplace, and the students can seek solutions to help manage tasks that would occur in the workplace as well. The last part of this is about adapting, making sure we have models and instructions that are adaptive to our learners and the differing needs. So teachers need to be able to be flexible in their learning approaches and their teaching approaches to support the needs of different learners, different workplaces. Everyone in the vocational setting comes with a different need and a different learning style. So we teach our teachers how to customise their learning to address those differing needs in the classroom. We use coaching techniques to help guide the students through that learning process and show them how to learn and how to progress in a bit of a self-directed method as well. So learners are helped to manage their own skills and manage their own self-development skills and their organisational skills as well. So we also introduce reflection to our learners so that they can reflect on their work experiences and suggest to themselves the improvements that they need to make in their own study and their own work performance as well. So how we manage that continued support for our teachers is that, again, part of our standards require that our teachers maintain currency. So this is done through industry placement. So our teachers may be released, particularly in the TAFE sector. There is a time allocated for release back into workplace to be able to maintain your professional skills. Some may, like John mentioned before, he is working on his own farm at the same time, so that is still maintaining his currency. We have a lot of teachers that are dual professionals that are still working in the industry as well as teaching. Other things may include being on industry bodies or professional associations, attending professional development workshops, completing their own different qualifications. We also have a lot of our teachers may be involved in research projects to introduce new practices or new technology into the systems as well. So it is encouraged and it is a requirement that all of our teaching staff do maintain their professional currency.
On top of that, the Australian vocational setting has also introduced an international skills training program. So this program has been designed to adapt to identify really where the gap is and provide some learning opportunities for international skills courses in highlighting the differences in the global workplaces. So the program, the International Skills Program, is based very much on the qualification that I explained beforehand in those 4 different pillars, and does help with identifying the differing needs of the different systems, but provides that basic, that foundation, that framework for teaching teachers how to teach. So just in closing, I suppose a principle that I follow in my a lot of my teaching practice is that simple quote there. So thank you for listening, and again, I'm more than happy to take any questions if anyone has any. Wonderful, thank you, Laura, and we'll just let you know that there was there were quite a few comments there complimenting you on your excellent presentation and the methodology that you're describing. So just because my Portuguese is not good enough to fully grasp the meaning, I'll pass on to our representatives at the embassy to just make some comment based on the chat box and see if there are any questions. And yes, and I think that thank you for finishing on talking about the IST, which is a training course that TAFEs often deliver to partners overseas, and we thought we'd raise that with you and just let you know of that facility. So Matthew and Louisa, over to you to just make some comments, and of course to all participants, please feel free to ask any more questions, because we have a few minutes to just discuss this important issue of trainer training. So not only initial training, but also how to maintain the pedagogical and technical expertise. I think it's a core fundamental aspect of providing quality education. But enough of me, Matthew and Louisa, over to you, and hopefully we have some questions or some comments that you can share with us from the participants as well. Thanks. Hi, everybody. Good evening. Yes, some great comments from our participants mentioning how wonderful the presentation was and how enriching it has been. 2 specific comments, particularly on the importance of a good instructor, a good trainer, and how, yes, they do need to have the theoretical knowledge, but the practical knowledge and experience are really essential as well. Along with the individual's vocation or area that they specialize in allows for greater interaction and for students to remain engaged, to be more reflective and motivated. So those were some of the main comments I think that we received. Wonderful. So unless we have any other comments, maybe our speakers would have questions to one another, or any additional information before we close off that session on trainers, and maybe a quick comment on the way that you provide continuous training in Brazil to your staff. Eu gostaria de fazer somente um comentário rápido. Nós também no Senar
desenvolvemos uma metodologia de formação profissional e promoção social, né, onde nós também treinamos os nossos instrutores, temos algumas oportunidades de ter algumas atualizações metodológicas. Então, isso tem se mostrado nesses 30 anos, né, de instituição, um ponto fundamental para que a gente exerça a nossa vocação de ensinar alguma profissão linkada ao mercado de trabalho. Então, é um trabalho fundamental. Eu gostaria de depois conhecer mais a metodologia de vocês e também me coloco à disposição para apresentar essa metodologia do Senar, que também é focada nas pessoas, né, no interesse delas, na capacidade de aprendizagem e na capacidade de ensino que os nossos instrutores, com as suas múltiplas capacidades e talentos, têm para empreender na educação para o trabalho, porque o nosso corpo técnico ele é muito diversificado, né? Engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, e nós precisamos transformá-los em educadores, para que realmente aquilo que a instituição tem para entregar, que é a educação, realmente chegue aí ao nosso público final. Então, parabéns pela apresentação e nos colocamos aí mais uma vez à disposição. We have another comment, this time from Douglas, who congratulated the presenters and mentioned that this was a great presentation and that the use of coaching techniques makes for better development of students and also improves their learning capabilities. Yes, wonderful. And I am mindful that it is getting late in Brazil, and maybe, you know, it is, we have had two very dense and informative hours, and maybe it's time for us to wrap up and let you have a lovely evening. So I'll pass on for final comments to Matthew Johnston. And Maria Cristina, would you like to also say some closing remark on behalf of COALAR? Let's start maybe with Matthew, and we'll get COALAR to do the final remarks at closing. Over to you, Matthew. Thank you. Thank you very much, Eva. And I want to thank all of our speakers tonight, from our friends and colleagues in COALAR and our colleagues in sunny TAFE and TAFE Directors Australia from the Australian side. I think this conversation has been really enriching for all of our participants, and it's so wonderful to be able to have such a deep exchange of ideas about the challenges, about the technological innovations, but also the practical elements of how we translate these trends into training and to supporting our instructors and trainers who are essential. So I would like to say thank you very much to COALAR for your partnership and your collegiality. We really have enjoyed planning these webinars with you, and we look forward to this relationship growing and further areas of international cooperation. So thank you very much. And now I'd like to pass over to COALAR, if it's Maria Cristina or Janete, over to you. Thank you very much. A Janete, isso, a Janete, deixar a Janete como diretora, fazer o fechamento em nome do COALAR. Janete. Então, em nome do nosso sistema CNA, CENAR, né, nós agradecemos imensamente essa oportunidade, pela troca, né, de experiências nesse processo de educação, como o Mateus colocou, as transformações, os desafios, eles acontecem na atividade, quer seja Brasil, como Austrália também, e o nosso foco aqui principal da questão da qualificação, da capacitação dessa mão de obra, dos nossos instrutores, nas habilidades, nos conhecimentos, para acompanhar os avanços que nós vimos aqui. Então, todo o cuidado que foi demonstrado, que foi aplicado aqui para nós, a gente percebeu que é importante para as duas instituições. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas as apresentações, agradeço a Camille
o John, a Lara, que fizeram apresentações pela TAFE Austrália, as representantes aqui também do Brasil, a Maria Cristina, a Letícia e a Deime Lucy, né? E digo o seguinte, né? Momentos como esse precisam ser repetidos porque a oportunidade, o crescimento é muito grande. Então, para nós é um prazer enorme ter essa participação junto com a Embaixada da Austrália e nos colocamos sempre à disposição, né, para discutirmos, para trabalharmos juntos. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês, um bom dia e uma boa noite. Wonderful. Thank you very much. Obrigado, It's a pleasure to organize these webinars and to have your wonderful network, and congratulations as well on your wonderful work, and looking forward to further discussions. Thank you, everyone. That officially closes our 2 webinars. Enjoy the rest of your day, and lovely to have spent the last 2 hours with you. Thank you. Bye-bye. Muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Bye. Boa noite.